И давайте, наверное, начнем. Сегодня с нами Мёшин Келли, я Ира Кузнецова. Представляю сегодня Тергар Москва, и от лица всего нашего центра вас благодарю за участие и приветствую. И сегодня с нами Мёшин Келли. Мёшин старший инструктор центра Тергар International. И в течение долгого времени, наверное, с основания Тергар Москва, Мёшин курирует наш центр, менторит его, приезжает к нам, проводит семинары и всегда в контакте с нами, близком. Мы за это ужасно благодарны. И сегодня Мёшин согласилась провести для нас вот такую беседу про сложные эмоции в это интересное время. И специально для русскоязычного сообщества. Мёшин будет говорить, и встреча будет организована с последовательным переводом. Оля Турухина, наш переводчик, будет переводить Мёшин. Мы также будем вести запись этой встречи и выложим ее в доступ. Можно будет ее пересмотреть или кому-то дать ссылку. Несколько организационных моментов. Еще, друзья, так как у нас будет последовательный перевод, и если вы знаете возможности Zoom, то Zoom показывает человека, который говорит. Да? Вот если у вас экран, и вы можете включить вид докладчика, вверху есть такая опция «Вид докладчика». И когда вы включаете вид докладчика, на экране у вас человек, который говорит. Вы можете, для того, чтобы ваш экран не скакал между Мёшин и переводчиком Олей, сделать функцию «Закрепить экран». И, например, закрепите его на Мёшина. Тогда у вас не будет вот этого переключения. Встреча будет организована в интерактивном формате, поэтому если у вас будут вопросы, вы, пожалуйста, их шлите нам в чат, и мы будем их уже переправлять и переводить в Мёшин. Поэтому, пожалуйста, используйте чат. Ну что, я тогда передаю слово Мёшин и желаю всем отличного вечера. Спасибо. Мёшин, please, you can start. Thank you, Ira. So I am very happy to be here with all of you today. I think it's so important that we gather together as community as we, on a worldwide level, face such a challenging situation. Я очень рада быть сегодня с вами здесь, и мне кажется, очень важно для нас сейчас собираться вместе вот так, когда мы на глобальном уровне столкнулись с такой сложной ситуацией. For me, just seeing many of your faces, some of whom I've known for over 10 years now, it just reminds me of the beauty and warmth of human connection. Я очень рада видеть ваши лица, и кого-то из вас я уже знала до этого, и видя вас всех здесь, это напоминает мне о тепле человеческой связи, связи между людьми. Many of us in the world are just facing challenges that we are radically reorienting the world in which we thought we lived in, and really calling upon us to look very deeply in our own experience. Сейчас многие из нас по всему миру столкнулись с большими сложностями, которые действительно радикально переориентируют наше существование и очень сильно влияют на наше собственное существование, поэтому нам очень важно заглядывать вглубь. And as I look at all of you, I am reminded of something that I have learned from the Russians. И сейчас, когда я смотрю на вас всех, я вспоминаю о том, чему я сама научилась у русских людей. A few years back, when you went through a financial crisis, was at a time when I was coming before, after, and had a lot of beautiful conversations around this. And what I saw was the resilience of the human heart. Несколько лет назад, когда в России был финансовый кризис, и
и в это время я как раз посещала вашу страну, что я увидела — это стойкость человеческого сердца. And so that's the resilience that we turn to in times like this. И именно к этой стойкости мы обращаемся в такие времена, как сейчас. That resilience is that aspect of ourselves that knows that there is a fundamental okayness within us that can learn, can grow, can open to, and find a way through this in a way that we connect with our true nature, essential nature. Эта стойкость — это такой аспект внутри нас самих, который знает, что на самом деле все хорошо, и мы можем дальше открываться, мы можем дальше расти, мы можем дальше учиться, и мы можем установить связь со своей собственной истинной природой. But that's much easier said than done. That what we find on the journey of this is that we are faced with our fear, we're faced with what it's like to be in a space of groundlessness with no certainty. We can get really reactive, angry, sad, could be leading to depression. And so what we are going to be talking about today is how we can practice and support our own hearts and minds in this time, and touching into how compassion, our sense of being so deeply interconnected, is what will help us to tap into that resiliency, that knowing that we are in this together. Но, конечно же, гораздо проще это сказать, чем сделать. И на этом пути мы можем встречаться с очень большим количеством трудных эмоций, таких как страх, тревога, гнев. У кого-то может возникнуть депрессия. И все это очень сильно усложняет ситуацию. И сегодня мы будем говорить о том, как мы можем работать со всем этим, как мы можем настроиться на сострадание, на то чувство, что все мы взаимосвязаны, и как это может помочь нам в данной ситуации. So as we begin today, I'd like to do a short period of meditation. И сейчас вначале мне бы хотелось провести короткую медитацию. And with that, I'd also like to say that it could be during this time our formal practice becomes shorter, because in shorter segments, because that's what we can actually practice and still stay aware of our experience. И мне бы хотелось добавить, что сейчас в это время наша формальная практика может становиться короче, потому что именно укорачивание вот этих периодов практики поможет нам продолжать практиковать и при этом продолжать осознавать наши переживания. And in this meditation, we're going to be practicing with sensations in the body, and particularly we will also open to how emotions and thoughts get expressed through the body, rather than directly looking at the emotions themselves, but how they are present within our bodies. И мы будем практиковать медитацию на ощущениях в нашем теле, в частности, уделим внимание тому, как наши мысли и эмоции могут проявляться в нашем теле, как они проявляют свое присутствие через тело. Because very often the thoughts connected with them, the stories, can be so compelling and seductive that it's really hard to practice with the thoughts themselves. But a simpler way, and still allowing these emotions to be there, is being with it on the level of the body. Потому что очень часто к нашим эмоциям прикрепляются мысли, какие-то длинные истории, и бывает очень трудно оставаться именно с этими мыслями, с этими историями, но что мы можем сделать в данный момент, это установить связь с нашей эмоцией на уровне нашего тела.
And as we do this practice, to know that if in some way it starts to feel too much, then you just simply look to how you can be present in this moment. And that might be that if we're looking at sensations, maybe you just rest on something like the breath. И по мере того, как мы будем выполнять эту практику, возможно, будет какой-то момент, когда вам покажется, что это слишком сложно, слишком много будет эмоций возникать. И если такой момент наступит, пожалуйста, попробуйте найти что-то, что позволит вам оставаться в настоящем моменте. Возможно, это будут ощущения дыхания. Or maybe you just have your eyes open and just sit with a sense of being present where you are right now. Или, возможно, вам поможет просто открыть глаза и просто ощутить присутствие там, где вы сейчас находитесь. Okay, so we will begin. Итак, мы начнем. So finding a comfortable meditation posture. Найдите комфортную позу для медитации, Where the spine is upright, supportive to wakefulness. спина прямая, и это поддерживает бодрость, пробужденность. And yet there's a sense of relaxation, ease within the body. И одновременно в теле присутствует ощущение расслабленности, легкости. Taking a moment to reflect on why it is that you're here. What motivates you? Уделите время тому, чтобы осмыслить, зачем вы здесь, что вас мотивирует. Just appreciating how this is connected to your own deep wish for a sense of well-being. Просто оцените то, как это связано с вашим глубинным желанием найти ощущение благополучия. Something we share with all living beings. Это то, что объединяет нас и всех существ. Just finding words in your own heart that bring meaning to what you are doing here. Просто найдите в собственном сердце слова, которые наполняют смыслом то, что вы здесь делаете. And then becoming aware of the sensations in your body. А теперь осознавайте ощущения в своем теле. Feeling the contact with the earth. Контакт с землей. Areas of tightness, tension. Области напряжения, зажатости. The air temperature on the skin. Температуру воздуха, касающегося кожи. Just allowing the mind and the body to come together. Просто позвольте уму и телу соединиться. Through the awareness of the sensations in the body. Осознавая ощущения в теле. Awareness itself is non-judgmental. Can simply allow these sensations to arise, be known, and disappear. В осознавании нет осуждения. Просто позволяйте этим ощущениям возникать, быть узнанными и исчезать.
whether they're pleasant, unpleasant, or neutral. Какими бы эти ощущения ни были, приятными, неприятными или нейтральными. No need to focus hard. Just a light touch of awareness that knows sensations in the body. Не нужно жестко фокусироваться, просто легкое прикосновение осознавания, которое знает ощущения в теле. If thoughts or emotions arise, seeing how they are reflected in the body. Если возникают мысли или эмоции, мы смотрим, как они отражаются в нашем теле. There may be tension or tightness around the chest. В области груди может быть напряжение или зажатость. There may be a bubbling of energy that at times feels very strong, like a strong wind blowing through. Иногда это может ощущаться как очень сильный подъем энергии, словно сквозь вас дует очень сильный ветер. An agitated energy. Это возбужденная энергия. Or it may be calm, peaceful, light. Возможно, также ваша энергия спокойная, умиротворенная, легкая. Just letting it be however it is. Просто позволяйте этому быть, каким бы это ни было. Simply knowing this experience as it is, using these sensations as a support to awareness. Просто зная это переживание таким, какое оно есть, и используя ощущения как опору для осознавания. And then letting go of any focus and just simply resting in awareness or an open presence. Теперь мы просто отпускаем любой фокус и просто покоимся в осознавании или в открытом присутствии. Okay. Хорошо. So, Итак, yeah, so I'm just going to talk a little bit about emotions. And as I start doing so, I would love to see in, just one word capturing what are some of the emotions that you are finding really prominent in your experience now. And so if you can just put that into the chat box, then that will get translated for me. и сейчас бы мне хотелось поговорить об эмоциях, и прежде чем начать это делать, мне бы хотелось узнать, какие эмоции наиболее ярко выражены для вас сегодня. Вы можете рассказать мне об этом, просто используя по одному слову, которое вы можете написать в чат, и эти эмоции ваши будут переведены для меня. Просто по одному слову.
описывающему ваши самые сильные эмоции. Anxiety, lack of certainty, gratitude, anger, anxiety, anger, fear of sickness, anxiety, irritation, joy, jealousy, anxiety, lack of stability, lack of certainty, equanimity, worry, panic attack, frustration, joy, worry, uncertainty, joy. Somebody wrote abandonedness. I don't know what it is. Abandonedness. Okay. Yeah. Uncertainty, lack of understanding, lack of certainty, anxiety. Again, lack of certainty, uncertainty, joy, worrying, disappointment. Great, thank you. Thank silence. you. The last one was silence. That's a good last one. I mean, from this, we can see that many people are having the same experience as us, whether, you know, some of us are you know, really just feeling that level of, wow, like the rug pulled out from under our feet. И из этого мы можем видеть, что на самом деле многие люди переживают очень похожие эмоции, и где бы мы ни были, многие из нас чувствуют себя так, как будто из-под наших ног вдруг ушла земля, как будто из-под наших ног вдруг выдернули ковер. The world as we thought it was is gone, and where things are going, we cannot know. Мир таким, какой мы его знали, исчез, и куда мы теперь движемся, мы не знаем. And we, you know, I've certainly experienced in my own experience that sense of things being ripped apart, and there can be a freedom with that, but then the habituated mind trying to stitch it together again. И по моему собственному опыту возникло такое ощущение, что все как будто бы разорвано, произошел такой разрыв. И в этом, конечно же, можно найти свободу, но наш привычный ум пытается все сшить обратно. And we could actually be finding that we go through, you know, like a ping pong ball from really feeling like, whoa, open, spacious, joy was there, equanimity, to feeling like small, contracted, fearful, uncertain, anxious, angry. И мы можем испытывать своего рода такое похожее на пинг-понг ощущение, когда мячик летит в одну сторону, и мы чувствуем открытость, мы чувствуем равностность, мы чувствуем радость, счастье, и потом этот мячик летит в другую сторону, и тут мы внезапно начинаем себя чувствовать очень зажатыми, напуганными, тревожными и разъяренными даже. And so, you know, we're really being asked to open to the full spectrum of being a human being. И что от нас требуется, это открыться полному диапазону того, что означает быть человеческим существом. And I'd like to actually share a quote from Mingyur Rinpoche right now, and we will do that just going straight into Russian, so you don't have to listen to it from me. И сейчас я бы хотела поделиться с вами цитатой из Мингюра Ринпоче. Эта цитата уже переведена на русский язык, поэтому я сейчас зачитаю ее сразу на русском. Нам может казаться, что мы в ловушке тревоги, депрессии или вины, но нам всегда доступна еще одна возможность, не требующая от нас больше не чувствовать того, что мы чувствуем, или больше не быть теми, кем мы являемся. Вообще-то, если мы знаем, куда смотреть и как смотреть, мы можем обрести покой ума в гуще бушующих эмоций, глубокое прозрение среди полной запутанности и семена сострадания в самые темные моменты, когда мы ощущаем себя совершенно потерянными и одинокими. So the challenge right now is to make a friend with all of this.
you know, the opportunity. Many of us are, you know, either alone in this isolation or with families, which sometimes can be quite challenging, but that we are, in a way, we're all on retreat now. И сейчас нам брошен такой вызов подружиться со всем тем, что происходит. И это возможность, которая предоставлена нам вне зависимости от того, в какой мы ситуации находимся. Многие из нас сейчас одни, а кто-то, возможно, со своими семьями, что тоже может быть довольно непростым опытом. И где бы мы ни были, как бы мы ни были, в каком-то смысле мы сейчас все находимся в ретрите. And how we are with that is really going to vary according to our different backgrounds. И то, как мы с этим обойдемся, будет отличаться в зависимости от того, откуда мы пришли, какой у нас предыдущий опыт. If we are new to meditation, it's really important that we practice in a way that is really respectful to ourselves. Если мы новички в медитации, только начинаем, очень важно практиковать так, чтобы это было уважительно по отношению к нам самим. Actually, that's important for everybody, not just for someone who's new. Но вообще-то это очень важно для всех, и не только для новичков. And by what I mean by that is, one of the things that I really feel right now is that we're being called back to our own inner wisdom. And if we hold ideals of how we should be, that becomes more suffering. But what we're really looking to is how can we stay present and open within the experience as it's unfolding. И что я сейчас чувствую, это то, что наша внутренняя изначальная мудрость как бы призывает нас обратно к себе. Но если мы при этом будем держаться за свои какие-то идеи и идеалы, это только породит еще больше страданий. Поэтому очень важно быть открытыми и смотреть, как это действительно само разворачивается. And sometimes we will have the energy, the interest to be able to be with the most deep-seated emotions that we've been struggling with, and being able to really allow them to unfold within awareness. И иногда у нас достаточно энергии и интереса для того, чтобы быть с самыми глубокими эмоциями, с которыми мы давно испытывали большие сложности, и просто позволять им развернуться внутри нашего осознавания. And sometimes we're going to have to really shift away from those emotions to see where it is right now that can help us to stay connected. I think it's important to remember that when we get really fearful, the tendency is to disconnect, and that in itself creates a lot more anxiety. Но иногда также нам нужно немножко отойти в сторону от этих эмоций и посмотреть, как мы сейчас можем поддерживать связь. Потому что если мы, допустим, испытываем очень сильный страх, это обычно создает тенденцию разрывать связь, и это может вызвать еще только большую тревогу. So if we're finding that we're experiencing a lot of fear, then it's like first seeing, can we connect with it through how it's expressing in the body? Maybe we can. Maybe there's an interest in that. И, допустим, если мы испытываем сильный страх, мы можем для начала посмотреть, как мы можем установить связь с тем, как мы переживаем это в своем теле. И, возможно, нам это удастся. Возможно, мы найдем такой интерес в себе. There might be images, thoughts that come, but we find that we can see them as that and just stay with the actual experience of fear. Могут возникать какие-то мысли или образы, но, возможно, мы найдем в себе способность просто быть с этим и быть с переживанием страха. But at other times, we might find that that's way too much.
You know, that it's just overwhelming to try to do that. Но в другие моменты мы можем чувствовать, что это просто чересчур для нас, это слишком, и это слишком завладевает нами, и мы не можем сейчас этого сделать. And so then we want to see what can we look to in that moment to help give stability to awareness, presence. And so that could be using the breath as a support, which can have a natural calming effect. И в такие моменты мы можем поискать, где мы можем найти стабильность, осознавание, присутствие, и тогда нам может помочь вернуться к своему дыханию. Or it could be turning to really tactile sensations where, you know, it's like just feeling your hand on the ground. That gives some stability to being present that doesn't feel so threatening, overwhelming. Или же мы можем вернуться к тактильным ощущениям. Например, ощущение нашей руки, лежащей на земле, может придать нам ощущение стабильности, и мы не будем чувствовать такую угрозу, мы не будем чувствовать себя настолько ошеломленными. Or sometimes movement is really helpful. Just walking within your living space, you know, and just walking slowly, having a sense of being natural and just feeling each footstep. Иногда также может помочь ходьба, вы можете просто ходить там, где вы живете, и делать это с ощущением естественности, просто чувствуя каждый шаг. And sometimes for me, with strong fear, it's coming back to our interconnectedness, because that becomes a doorway to compassion. And to know that we are not alone in this. We are not the only one feeling fearful. And just knowing what it feels like to be caught in fear, and to know that this is shared with other beings whom, when going through this, and to let our hearts open to that, and really to hold ourselves in a very tender way in these moments. And so it's like we don't turn our back on ourselves in these moments. И еще один аспект, который помогал мне самой, это обратиться к нашей взаимозависимости, к нашей взаимосвязанности и позволить этому стать дверью к состраданию, увидеть, что я в этом не одна, что мы в этом не одни, и что очень многие переживают подобные чувства сейчас, и позволить своему сердцу открыться этому, позволить своему сердцу открыться себе и не закрываться для себя самих. And sometimes we might actually find that that helps to give us courage, knowing that the more deeply we understand our own fear, the more support and help we can be to others who also face that fear. И что еще может помочь нам найти смелость, найти храбрость, это понимание того, что чем глубже мы поймем этот страх внутри самих себя, тем лучше мы сможем помочь другим, кто также столкнулся с этим страхом. And one beautiful aspect of going back to our motivation there is that motivation is not fixated on the result, but it's fixated on the potential of bringing our heart energy to this moment. И к чему еще можно вернуться, это к нашей мотивации. И вспомнить, что наша мотивация не фиксирована на результате, она фиксирована на нашем потенциале того, что мы можем привнести свое сердце в этот настоящий момент. I'm going to say a few more words before we open it up to questions, but if you do have questions that are brewing, then you can start to put them in the chat box for when we do open it up. Я скажу еще несколько слов, а потом мы можем перейти к вопросам. И если какие-то вопросы у вас уже назрели, вы можете начать их писать в чат. And so, you know, with emotions right now, it's quite
possible that they come in a great flurry of different emotions. You know, in one moment it might be anger that leads to profound sadness. Sadness can be a doorway into compassion. И что сейчас происходит? Мы можем сталкиваться с огромным водоворотом эмоций, и в какой-то момент это может быть гнев, который затем приведет к грусти, и эта грусть на самом деле может быть стать вратами к состраданию. As we look to whatever emotions are present, that it's having that interest, that curiosity. This is where truth can be known. This is where we can find freedom. И когда мы смотрим на свои эмоции, мы можем смотреть на них с таким интересом, с любопытством и с пониманием того, что это то место, где мы можем узнать истину, это то место, где мы можем найти свободу. And at the same time, it's also calling us to be really honest with ourselves, with what's arising. There's no room for pretending we are okay or pretending to know something that we don't. И это также призывает нас быть очень искренними с самими собой. Здесь нет места притворству, здесь нет места тому, чтобы притворяться, что мы что-то знаем. So there's a real honesty that is called for within us that we can hold with kindness, we can hold with care, compassion. И это все призывает нас к честности и к тому, чтобы удерживать это с добротой, с состраданием, с заботой. Okay, so are there any questions? Итак, есть ли у нас вопросы? Anything in particular that you would like spoken to? Что-нибудь, о чем бы вы хотели поговорить? Can I read one from? Yes, please read. Yeah. So, what can you advise if people who are together with you in isolation experience anger? How can we help them? Yeah, I mean, I know the news over here is seeing how, I mean, we just know that it's hard for many people to be together for so long. And that is bringing up all of the edges that we have with people, with ourselves. Да, я читаю новости, и по своему опыту, и вообще я знаю, что многим людям очень трудно быть вместе на протяжении долгого времени, и это поднимает на поверхность наши какие-то шероховатости, наши острые углы. And how we respond with people, again, will vary according to the conditions we are in. И то, как мы реагируем на людей, как мы отвечаем им, также в значительной степени зависит от того, в каких мы условиях находимся. But one aspect when people are angry around us is separating the anger, the action, from the person themselves. Но что нам может помочь с людьми, которые рядом с нами, это разделять гнев как действие, отделять его от самого человека. And seeing that right now they are in a state of suffering, and this is kind of their known response to it, how they feel like they can in some way blow off some of that energy that that they're hoping, or, you know, we get angry hoping that will actually help our sense of well-being. И что нам может помочь, это понимание того, что для человека в настоящий момент это просто некий известный ему способ освободиться от этой энергии, выпустить пар и в какой-то мере вернуться к своему ощущению благополучия, к которому так хочется вернуться. And so with that, it's just holding in our hearts their discomfort.
You know, this is an actual way within this world of discomfort right now that we are being called on to be present with the suffering of the world. И с этим, зная это, мы удерживаем этот дискомфорт, их страдания в своем сердце. И сейчас то, что происходит, это некий призыв к нам быть состраданиями этого мира. And that doesn't mean that we don't, you know, it could be that we need to speak out and say what the impact of their anger is on us, or how we experience it. So it's not that we go into just, oh, it's okay, but it actually, if we can stay present, if we can realize this being is suffering, there's an open space there in which we can respond in a way that could be helpful. И это не означает, что мы должны всегда просто молчать, говорить, что все хорошо. Иногда нам действительно нужно сказать человеку, как его действия отражаются на нас, как они вообще влияют, но в этом всем мы должны удерживать понимание того, что это страдание, и в этом понимании из этого понимания рождается пространство, в котором мы действительно можем найти то, что мы можем сделать, чтобы помочь. Even if it's just, you know, that allows them to vent their anger and it doesn't land anywhere. And then we can go on. Возможно, это будет просто дать возможность этому человеку разрядить свой гнев, который не будет направлен на что-то конкретное, и дальше мы сможем продолжать наше общение. So what we can practice with is our own response to their anger. We can also, if in that response it creates a spaciousness, then it helps the other person to find a steadiness in their own heart. И что мы можем практиковать? Мы можем практиковаться в собственном ответе на этот гнев. И возможно, в своем ответе мы сможем создать это ощущение пространства, которое позволит этому человеку установить связь со своим собственным сердцем. Okay, thank you. Хорошо, спасибо. Next question. One moment. I try to plan my day, and when I can't do something, I feel concerned. How not to struggle with it? You know, this is such a big lesson of this time. Just think back to all the plans you had a month ago that you've had to let go of. Да, это действительно очень большой урок этого времени. Можно хотя бы вспомнить все эти планы, которые у нас были еще месяц назад и которые нам пришлось отпустить. And, you know, what we're really letting go of is thinking that we can plan our lives. И сейчас мы действительно отпускаем эту мысль о том, что мы можем планировать свою жизнь. And so this is where the practice becomes to what happens when these plans are suddenly uprooted, we can't do. И практика заключается в том, чтобы увидеть, что происходит, когда эти планы не сбываются, что мы можем сделать. You know, at the time that we do one day die, any future plans are gone. And so how can we learn to be at home in that moment? Когда-нибудь наступит такой день, когда мы умрем, и в тот день все наши планы полностью рассыплются. И как же мы можем научиться чувствовать достаточно комфортно себя, чувствовать себя как дома в этом моменте? Just the simple thing of letting go of some small plan we may have had in the day becomes a deep practice. И в таком случае отпускание даже каких-то небольших планов, которые у нас были на сегодняшний день, становится очень глубокой практикой. A practice that will not only help us now, but through the rest of our lives.
И эта практика поможет нам не только сейчас, но и будет помогать на протяжении всей нашей жизни. So it's staying present within that situation. What are the emotions that are arising? Итак, мы просто поддерживаем присутствие в этой ситуации, наблюдая эмоции, которые возникают. And then experiencing those, letting it flow through, letting it all be known within awareness. And yeah, go ahead. И затем мы переживаем эти эмоции, мы позволяем им быть узнанными, мы позволяем им всем протечь внутри нашего осознавания. It's like letting this be, like this wind blowing through, and we don't collapse into being these emotions, but are the vastness and openness of the awareness that knows this. И мы позволяем этому всему быть словно ветром, который дует сквозь нас. И мы не схлапываемся до размера каких-то отдельных эмоций, но просто остаемся этим обширным осознаванием, которое знает все это. So our plan can be to be with the unknown that emerges each day. Итак, мы можем создать для себя новый план, быть со всей той неизвестностью, которая возникает каждый день. And, you know, years ago, I had an experience where I thought I was going to die, and I didn't. Несколько лет назад у меня был такой опыт, когда я думала, что умру, но этого не произошло. But one of the effects in coming time after that was it seemed so stupid to plan. Like, why would you plan? You don't know if you'll be alive in the next moment. Но один из эффектов, который это имело, это показывает, насколько глупо вообще планировать. Зачем планировать, если ты не знаешь, будешь ли ты вообще живым в следующий момент? And then one day I realized, oh, actually, it's useful to plan. You just have to be willing to let go of those plans. Но потом также наступил такой день, когда я поняла, да нет, планировать все-таки полезно, но я должна просто быть готова отпускать свои планы. Okay, thank you. Хорошо, спасибо. Next question. When some situation repeats over and over again and you don't know a way out of the situation, how to find an answer, a response to this situation? What can help if you feel that there is no way out? You know, I think that it's a very interesting question. Это очень интересный вопрос. Because in some way, so many of our coping mechanisms are really in the preservation of a sense of a small isolated self that feels secure within that. Поскольку в значительной степени все наши механизмы копинга или механизмы совладания направлены на то, чтобы сохранять это чувство узкого маленького «я», которое чувствует себя в безопасности с этими механизмами. And the way that hope can work in a way that's often not so helpful is the belief that if we had something different, then we could be okay. И то, как надежда работает не самым полезным способом, это когда мы думаем, что если бы у нас было что-то по-другому, то у нас все было бы хорошо. And then the shift that happens as we meditate is we stop looking for that happiness outside of ourselves and start to look within to our own inner wealth. И что происходит, когда мы медитируем, происходит такой сдвиг. Мы перестаем искать счастье снаружи от себя и начинаем смотреть внутрь, на наше собственное внутреннее богатство.
But of course, there are times when we really get stuck in the habituated mind. Однако действительно бывает время, когда мы застреваем в своем привычном уме. And, I think that, for myself, having practiced since I was quite young, I still can get amazed at how a habit of mind that it's like it's been around for so long, it can still keep coming. И я сама практикую уже довольно давно, с достаточно молодого возраста, и иногда меня до сих пор поражает то, насколько какая-то привычка, которая была у меня очень-очень давно, по-прежнему может возникать. So there's two very different ways I've had of practicing with that. И я практиковала в этом отношении двумя очень разными способами. One is really looking at it with that freshness of awareness, as if you've never seen this before, never known this before. И первый способ — это смотреть на это с действительно свежим осознаванием, так, как будто вы никогда раньше этого не видели, как будто никогда раньше этого не знали. Let it reveal itself to you. Позволить этому проявиться перед вами. And sometimes there's almost this sense of, if we're familiar with how Mingyur Rinpoche talks about the fourth step, the third step in here can be really important, that sense of stepping back and really looking, seeing what else is here. И мы можем вспомнить учение Мингюра Ринпоче о 4 шагах, и третий из этих шагов заключается в том, чтобы сделать шаг назад и посмотреть как бы с определенного расстояния, что действительно перед нами происходит. Where sometimes we might see that it's really being fueled by our fear of this state, this fear, this will be here forever. And we have, fear. И иногда мы можем увидеть, что вся эта ситуация на самом деле подпитывается нашим ее страхом. Мы боимся, что все это останется с нами навсегда. Or sometimes we have hope that we've been practicing with this, and there's an underlying hope that this is going to get rid of it, this is going to change it. And so that hope too is a way that we make it more solid. И с другой стороны, иногда присутствует надежда. Мы практикуем с надеждой, что, может быть, мы как-то избавимся от этого, может быть, это куда-то уйдет. И такая надежда также способствует тому, что все это становится еще более плотным. And all of this is really helping us to see it in a fresh way, to see it without that expectation, without fear, but to really know it and just let it be what it is, and to develop this friendly relationship with this interest, curiosity. I mean, why does this keep coming around? И что действительно полезно, это действительно смотреть на это свежим взглядом, без ожиданий, без страха, но с определенным интересом и с любопытством. Спросить себя, а почему это действительно возникает? What's the little hook that's there? Что там такое за крючок? But then there's also times when and it more comes from the voice of wisdom, like, whoa, I've been down this path so many times, and I don't need to go there. It's just like, let it go. Let it go. И бывают также другие моменты. Бывают такие моменты, когда мы слышим голос мудрости, который говорит: «О, я уже ходил по этой тропинке столько раз, я больше не пойду туда. Отпустить это». Отпустить. You start to pick it up again, but you start to see that picking up, and you just let it go. No big deal. Вы начинаете снова как будто поднимать это, берете это, но потом вы просто видите это и отпускаете. Это не так уж важно.
We really can't stop whatever experiences are arising in our mind from arising, but what shifts is our relationship to what's there. Мы не можем сделать так, чтобы те переживания, которые возникают в нашем уме, не возникали. Однако происходит сдвиг в нашем отношении к тому, что происходит. Okay, I realize we're getting close to the top of the hour. Итак, кажется, мы уже подходим к концу нашего часа. And I think in closing, I'd really like to thank Tergar Moscow for being able to continue to support you in all the ways that they are doing. И в завершении мне бы хотелось поблагодарить Тергар Москва за то, что они продолжают свою деятельность и поддерживают вас всеми способами, которые для них доступны. I'd like to thank you for turning up today to share together in this way. Я бы хотела поблагодарить вас всех за то, что вы сегодня подключились, присоединились, и мы все разделили это время друг с другом. And we just sit in an extraordinary moment together in, the history of this world. And it's not that suffering is unknown to any of us, but to have that sense of how, as a world, we are all sitting in this together, for me, has never been stronger. И мы сейчас все вместе сидим в этот удивительный момент, поворотный момент в истории этого мира. И дело не в том, что страдания были доселе нам неизвестны, страдания мы все знали, но я чувствую, что сейчас действительно многое меняется, и мы все вместе можем сделать этот мир сильнее. Just knowing as we sit in our homes, wherever we are, although we are sitting in isolation, we are sitting together in this moment. И нам нужно знать, что, возможно, мы сидим изолированно друг от друга в своих домах, в разных местах, но нужно знать, что сейчас мы сидим все вместе. And so maybe we'll just take a moment to really just in our hearts, let this ripple out into the world around us. И сейчас давайте просто немного времени уделим тому, чтобы в своем сердце почувствовать, зародить такое желание, чтобы это распространилось на весь мир вокруг нас. So as we sit, just remembering our own motivations that brought us here. Сейчас мы сидим и вспомним свою мотивацию, которая привела нас сюда. How this in itself is based in the qualities of love, compassion, and wisdom. То, что это на самом деле укоренено в качествах любви, сострадания и мудрости. Our own desire to be happy and free from suffering. В нашем собственном желании быть счастливыми и свободными от страданий. And as we've been here together, we've been looking to the nurturance of these qualities. И сейчас здесь все вместе мы старались подпитать эти качества. Out of which there is a wholesome energy that arises, and just wishing that this could ripple out into the world and be of benefit to all. Из этих качеств возникает здоровая энергия, и мы желаем, чтобы она распространилась на весь мир и принесла пользу всем. Okay, so thank you for being here. Хорошо, спасибо, что были здесь.
the era. Maybe you have something Yes. close to say. First of all, of course, Mёшin, I would like to thank you. Thank you for this beautiful talk. And we all hope that someday we will meet personally, not only online. So please be safe, and our heart is always with you. Thank you very much. Thank Спасибо, you. друзья. Я поблагодарила Мёшин за то, что она была с нами. И надеюсь, что мы скоро вновь встретимся вместе в режиме офлайн. И я благодарю вас за то, что вы были с нами, и за то, что вы вообще на протяжении всего этого времени, многие из вас с нами на наших занятиях, на наших мероприятиях. Спасибо вам за это, и давайте оставаться на связи. Спасибо, Олечка, за прекрасный перевод. Тоже будь с нами, ты нам сейчас очень необходима. Всех благодарю. Thank you. Thank you to Olga. Thank you. It was a pleasure. Be well, stay well. You too. You too. Thank you, Mёшin. Thank you all. Thank you. Можешь включить, кстати, если хочешь, Юлька. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Мёшин. Спасибо девочкам из Тергара. Спасибо всем за эту возможность. Всех услышать. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо. До свидания. Thank you. Мась.